Assalamualaikum and good day everyone. So hari ni kita akan tengok untuk video ni Sn1 dengan Sn2 mechanism. So apa tu Sn1 dengan Sn2? Kita akan tengok in detail. So Sn1 adalah unimolecular nucleophilic substitution. Sn2 pula adalah bimolecular nucleophilic substitution. And unimolecular, from the name itself, it involves one species, which is the haloalkane. Untuk mekanisme Sn1, dia melibatkan formation of carbocation. So nanti bila kamu buat mekanisme Sn1, kita akan form carbocation. Sn1 adalah first order reaction. So bila kita tulis rate equals to rate constant concentration of haloalkane sahaja. So untuk Sn2, it involves two species, haloalkane dan nucleophile. So bila tulis rate of reaction, rate equals to K concentration of haloalkane dengan nucleophile. So two species lah yang terlibat. Sn1, untuk Sn1, the strength of nucleophile has no effect on the rate of reaction. Sebab bila kita tulis equation, tak ada effect on nucleophile. Rate of reaction depends on the haloalkane, jenis haloalkane tu. So kalau tertiary haloalkane, it will give the fastest rate. So Sn1 mainly melibatkan stability of carbocat. So remember, tertiary carbocat adalah yang paling stable and methyl halide adalah yang least stable. Okay, so kita akan tengok the stability of carbocation. Dia akan mempengaruhi reactivity of haloalkane. So ini tertiary haloalkane, the most reactive, and methyl halide is the least reactive. So relate balik kepada stability of carbocation. So kalau perlu rearrangement, kita akan buat rearrangement lah, 1,2 hydride shift ataupun 1,2 methyl shift untuk form a more stable carbocation. Ada rearrangement dalam Sn1. Remember, rearrangement adalah untuk stability of carbocation. Kita akan prefer a more stable carbocat. Now kita tengok Sn1 mechanism. Step 1, formation of carbocation, and it is a slow step. So nanti kita akan form carbocation as intermediate from your haloalkane. So dekat sini halogen akan leave the group and jadi chloride ion. Kalau Cl, chloride ion ataupun any halide ion. So basically macam ni lah. Dia akan tinggal carbocation and the other part of your halide akan leave as halide ion. So remember to write slow step dekat atas anak panah. Carbocation is very reactive, so dia akan terus ready untuk second step, which is nucleophile attack. So untuk nucleophile attack, so here you have nucleophile. So kalau nucleophile dalam strong nucleophile, dia akan terus directly attack dekat carbocation. So rich akan attack the poor side. Okay, daripada kaya elektron pergi kepada poor elektron. And then kita akan tunjuk daripada negatif ataupun lone pair untuk attack. OH akan substitute and you have your alcohol. Now kita tengok Sn2 mechanism. So mechanism Sn2 melibatkan one step sahaja, which means we break bond and form bond simultaneously, means at the same time. Nucleophile will attack later at the side yang opposite daripada halogen. Why? Because to minimize the repulsion. So kita akan form later intermediate species sebagai activated complex ataupun transition state. And the stronger the nucleophile, the higher the rate of reaction. Ni relate balik kepada rate yang kita tulis just now. Rate punya relationship. It depend on concentration of nucleophile. Now kita tengok reactivity of haloalkane based on Sn2. So kita tengok ada tertiary, secondary and primary and methyl halide. So Sn2 ni dia akan prefer primary dan methyl halide lah. Yang paling dia favor sekali methyl halide. Second dia prefer primary. Kenapa tertiary is the least preferred? Why? Because this is because of steric factor. So apa itu steric factor? Kita tengok carbon tertiary, carbon attached to 1, 2, 3.
alkyl group. So secondary ada 2, and then primary ada 1 alkyl, and the rest are hydrogen. Okay, so kita tengok size of the alkyl group. So kalau size alkyl group tu besar, you imagine macam dia akan menutup ruang untuk nucleophile attack. Okay, so dia bulky. Another word is bulky. Dia terlalu besar. So bila kita nak buat backside attack daripada nucleophile, so there's no space untuk nucleophile attack from the opposite side daripada your halogen. So that is why tertiary haloalkane is not favorable untuk undergo Sn2 mechanism. So dia akan favor methyl halide ataupun primary haloalkane sahajalah, because there's still space. Imagine in 3D still ada space untuk nucleophile attack. So only strong nucleophile akan promote Sn2 reaction. Sn2 mechanism akan favor methyl halide dan primary haloalkane. But for secondary, untuk secondary haloalkane ada beberapa faktor yang kamu kena tengok lah. Bila melibatkan secondary, kamu kena tengok nucleophile yang digunakan, sama ada weak ataupun strong nucleophile. So nanti kita akan tengok macam mana nak pilih Sn1 ataupun Sn2 mechanism. So ini adalah dia punya mechanism. You can see dia melibatkan satu step sahaja. So one single step, and you can see here OH nucleophile attack from the opposite side, okay, ataupun backside attack. So kita akan form bond. Okay, so untuk halogen pula, dia akan leave ataupun break the bond at the same time. So maksudnya kita akan tulis both in one step, and dia akan form transition state di bahagian intermediate. So maksudnya ini adalah your intermediate before you get the final product. Okay, and you can see here kita mesti tulis and label transition state ataupun guna simbol ini sajalah. Okay, formation, bond forming and bond breaking at the same time. Okay, mesti tulis arrow begitu. Untuk Sn2 ini sahaja yang kamu perlu tahu. You must show your molecule in 3D. So kena tulislah garis, dash and wedges untuk show in 3D representation, sebab kita nak tunjuk one attack, nucleophile attack, and halogen will leave the group at the same time. So kita kena imagine it in 3D. So nanti Miss akan explain in detail. So these two kita kena buat dotted line. Why? Because dia adalah bond forming and bond breaking at the same time. Okay, ada satu moment tu dia dalam transition state. So ini adalah new bond form, OH dengan OH, and Cl akan leave the group sebagai Cl-. So you can see bond yang cara kita tulis bond tu pun lain. Nanti I will explain in detail in Sn2 mechanism. So macam mana nak tengok Sn1 ke Sn2 mechanism? So kita tengok one by one. Kita tengok the type of haloalkane first. So kalau methyl haloalkane, it is Sn2 mechanism. So primary pun sama, dia akan favor Sn2 mechanism. And kalau tertiary haloalkane, automatic dia akan favor Sn1 mechanism because of the steric effect, as I mentioned before. And kalau untuk alkyl group, dia adalah bulky group. So dia akan block pathway untuk nucleophile. Secondary haloalkane depends on the strength of nucleophile. So strong nucleophile Sn2. Kalau weak nucleophile, dia akan favor Sn1. So kamu refer to this flowchart saja. So let's have a look at the example. So macam mana kita nak tahu Sn1 atau Sn2? Kita tengok haloalkane tersebut. So this is haloalkane, tertiary haloalkane, and dia akan react dengan strong nucleophile. So kalau tertiary haloalkane, terus straight away kita pilih dia sebagai Sn1 mechanism. Halogen akan diganti dengan OH. So kamu akan form side product and ACl, and main product kamu adalah alcohol. Okay, so as I mentioned just now, tertiary haloalkane kita akan favor Sn1 mechanism. Okay, now kita tengok dia punya nucleophile. So since NaOH adalah strong nucleophile, so remember OH attached to
metal, sodium metal. So dia adalah strong nucleophile. So in this case, sodium akan terus jadi Na plus ion, OH minus akan terus jadi OH minus ion, which is your nucleophile. So tulis your haloalkane. First step untuk formation of carbocation. First step is formation of carbocation. So tulis your haloalkane, and then halogen Cl akan leave the group as halide ion. So kita akan tunjuk dengan arrow. Both elektron dekat anak panah akan diberi kepada Cl. So Cl, kenapa kita cakap dia good living group? Sebab dia stable untuk exist sebagai halide ion, which is Cl minus ion. So Na dengan OH ni akan, as I mentioned before, dia adalah strong nucleophile. Okay, so dia akan terus separate jadi Na plus dengan OH minus ion. So first kita tengok step 1 dulu. Belum lagi guna nucleophile. So untuk step 1 kita akan form carbocation. So tulis je semula exactly macam haloalkane. Cumanya bahagian Cl, carbon bonded to Cl akan jadi C carbocat. So since dia adalah tertiary carbocat, dia dah stable. Perlu rearrange? Tak perlu rearrangement. Kalau secondary ataupun primary yang boleh rearrange, so you rearrange first and then baru buat second step, which is nucleophile attack. Step 2, which is nucleophilic attack. So untuk nucleophilic attack, tulis semula the carbocation and then react dengan nucleophile. So kalau strong nucleophile, as I mentioned before, directly tulis OH minus ataupun any of your nucleophile tu lah. So dia akan attack by using lone pair, attack kepada carbon carbocation tu, electron poor region. Okay, so you can get your product, which is alcohol, tertiary alcohol, directly bahagian carbon bond to OH. So this is your alcohol, and you will get your side product, which is NaCl. So Na plus ion tadi dia combine dengan Cl minus ion yang kamu form dekat step 1. Okay, so make sure you write the side product. So untuk this reaction pula, kamu tengok this is secondary haloalkane, tapi you can see here ada formation of two type of product, minor dan major product. So bila jadi begini, maksudnya akan ada possibility of rearrangement. So nanti bila buat carbocation, kamu akan ada shift. So imagine dia punya carbocation dekat bahagian this carbon tadi, and okay, ini NaO adalah strong nucleophile. So bila kita buat mechanism, okay, kamu akan form major product, OH di bahagian carbon, tertiary carbon. Okay, means after rearrange, kalau tiada rearrangement, okay, your OH will be at this secondary carbon, and NaBr adalah your side product. So how is this? First step masih lagi formation of carbocation, and halogen akan leave sebagai halide ion. Since Br adalah halogen and it is a good living group, then dia stable untuk exist sebagai Br minus ion. So kamu akan form carbocation at the first step, and then this is your secondary haloalkane. So bila secondary haloalkane, ada possibility untuk rearrangement. So untuk rearrangement, okay, kita tulis beginilah supaya senang nampak. And then your positif dengan hydrogen boleh shift tempat. So dia akan form 1,2 hydride shift, rearrange. So tulis penuh hydride shift. And then from secondary haloalkane just now, kita akan form tertiary carbocation. So bila dah form a stable carbocation, barulah kita buat second step. And remember to write slow dekat first step, and second step tu tulis fast. Second step, nucleophile attack. So OH nucleophile akan attack carbocation, and carbon akan buat bond baru dengan OH.
So consider this reaction haloalkane dengan NaCN. So tulis semula haloalkane. NaCN adalah your strong nucleophile. Remember, kalau ada Na plus means dia adalah strong nucleophile. Cl minus adalah strong nucleophile. Okay, so first step sama juga. Since dia adalah tertiary haloalkane, kita akan buat Sn1. So untuk the first step formation of carbocation, Cl akan leave the group and form Cl minus ion. Okay, and the rest akan jadi carbocation. So tulis je semula your tertiary carbocation, and then don't forget to write slow step and plus Cl minus ion as your side product. Okay, so ini adalah step 1. Untuk the next step, sama juga macam sebelum ni, step 2, which is nucleophile attack. So nucleophile, in this case, dia akan attack your carbocation. So carbocation, okay, nucleophile, strong nucleophile akan attack dekat carbocation, and then it is a fast reaction. So you akan dapat C bonded to C triple bond N. Okay, so cara tulis dia CCN, bukannya terbalik So make sure you can write C bonded to Cn directly ataupun C triple bond N begini. And the side product will be NaCl. Okay, now kita nak tengok dengan weak nucleophile pula. So untuk weak nucleophile lain sikit daripada strong nucleophile. So let's consider this example. Kita ada tertiary haloalkane. So dia react dengan water, undergo reflux and akan form alcohol. So untuk formation of carbocation, first step dia sama juga macam sebelum ni. Haloalkane tulis semula, and then later chlorine akan leave. Chlorine atom akan leave sebagai chloride ion, and you will form your tertiary carbocation. Sama juga macam step sebelum ini. Okay, untuk step 2 lain sikit. Nucleophilic attack masih nucleophilic attack, tapi in this case kita tak directly react nucleophile dengan carbocat. So nucleophile yang kamu guna dekat sini adalah weak nucleophile. So tulis dulu your haloalkane, carbocat react dengan your weak nucleophile H2O. So dia akan attack guna lone pair of electron pada oksigen tu. So tulis H2O and don't forget to write the lone pair later. Okay, so kalau weak dengan strong nucleophile ni, apa beza dia? Kalau strong nucleophile dia akan directly attack guna nucleophile. So kalau the weak nucleophile, dia akan attack guna lone pair and dia akan attack 2 kali by using the nucleophile. Okay, so tulis je dulu and follow my step by step. Okay, so tulis H2O, expand and write the lone pair supaya kamu tahu apa yang terjadi. So lone pair attack carbon, and then you will form the product. So ini adalah intermediate, dia belum lagi form final product. So untuk oksigen dekat sini, kira formal charge, kamu akan dapat positif. So now kita ada extra 1 hydrogen, 1 proton. So macam mana kita nak remove this hydrogen? So another water molecule akan pick the hydrogen and remove it from the structure ataupun the group. So tulis semula H2O, and then by using lone pair attack hydrogen, bond akan bagi semula kepada oksigen sebagai lone pair. So kamu akan form your alcohol here. So oksigen sekarang dah stable. So tulis the structure of carbon chain, and then tulis carbon bond to OH. Okay, and your side product will be H3O plus and Cl minus ion. So you ada 2 side product for this reaction. Okay, so itu beza dia kalau guna weak nucleophile. Okay, dia akan attack 2 kali and akan form
your final product, alcohol. OH akan substitute dekat position of your halogen, and your halogen akan leave sebagai halide ion, and you akan dapat balik H3O+. Let's have a look at another example with NH3 as the weak nucleophile, and kita dapat amine and NH4Cl as the side product. So first step sama juga macam biasa, formation of carboxyl ion, and jangan lupa tulis slow and the side product Cl- ion ataupun chloride ion. So second step is nucleophile attack. So untuk nucleophile attack, kita akan attack guna lone pair dekat nucleophile. So you will get like this. Okay, so the second step, since dia adalah unstable, so NH3 akan attack the hydrogen, so dia akan form NH4 plus ion, and your product akan dapat sebagai amine. So ini carbon chain kamu, and NH2 akan attach dekat carbon. So this NH4 plus ion akan form ammonium ion, and NH4 plus ion dia akan combine dengan Cl- ion just now, and it will form ammonium chloride ion as your side product.